Good afternoon, guys. Can you able to hear me? A very good afternoon. Good afternoon. Right. Is everyone getting my screen, right? Yes, Everyone sir. getting my screen, right? So, and the last session we closed with topic tuple, right? Yes, sir. Right. So we already covered list and tuple, and today we are going to see about the set, dictionary, and range functions. So first we'll see range. Now see, I'm opening PyCharm Community Edition. Just wait. Now we observe. So our topic is what? A range. Range. So it is used to generate a range of values. A range function is used to generate what? A range of values. Right here. It is used to generate a range of values. So we can set the values. So what is the starting value and what is the ending value you can set. So మనం ఏదైతే starting value, ending value ఇస్తామో in between values if you want, what range of values you want, you can get from by using this range function. Okay, and by default range will start from 0. By default range will start from where? Zero. And we can give step value for range also. In examples you will get more clarity about this range. And first of all, I want to tell you one thing. Range is immutable. What is range? Immutable. Okay, so whenever you want to work with this range, you have to take the help of list or tuple directly. If you try to use range now, so you should have to use for loop. మనకి ఇంకా for loop అవ్వలేదు కాబట్టి I'm going to tell you in with list and tuple. By taking the help of list and tuple, we are going to do with the range. So for example, see here, now I'm creating for example, I'm taking R is my variable name and our function name is range. What is the function name? So directly I'm using the function name range, and I want a range between 0 and 1. So did I mention 0 here? If you observe, is there any 0? I directly mentioned what? 10. So by default range will start from where? By default range will start from where? 0. 0, right? So now if you observe, print r, now run the code, you observe the output. What is the output? Range 0 comma 10. But our expected output is what? 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to 10. But here observe, I want to take help of list or tuple. While printing a range na, we need to convert it into list. Range ni ela convert cheyali again manam? List or tuple. Okay, so now you observe output lo manaki you observe the output. Is there 10 in the output? Observe cheyandi. No, 9 వరకు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ ఇస్తామో దానికన్నా ఒక నెంబర్ ముందు వాల్యూ వరకు మాత్రమే వస్తుంది. మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అయితే రాదు. మనకి 10 వరకు రావాలి అంటే we need to give what? 11. Okay, so now run the code. So 0 to 10. Sir, I don't want to start my range from 0. I want to start from 3. I want to start from 3. By default range will start from 0. మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వకపోతే by default range అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఏదైతే మనం వాల్యూ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 3 అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్ విత్ 15 నెంబర్. ఫర్ దట్ we need to give the starting value as 3 comma ending value 15. But what you mention here?
16. Okay, so let's run the code and see the output. So range అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది చెప్పండి, from 3, and what is the ending value? 15. So here 3 is included, 3 is included, but 16 is excluded, means not included. Okay, starting value is included and the ending value is not included. Okay, na? So in this way you can work with the range. Okay, any doubts? So for example, if you want to give tuple also, you can give tuple, no problem, directly run the code. Now you observe, ఏమైంది, what is the difference you observed? What is the difference you observed when I given list method and if I give tuple method? Now what is the difference you observed? Should you have to speak? Brackets. Ma? Braces. Yes. Early braces and టపుల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? లైక్ పెరాన్సిస్. అదే మనం ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, దెన్ విల్ గెట్ వాట్? దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ వాట్? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో బట్ మై రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఈ లిస్ట్ టపుల్లో పెట్టి నాకు రేంజ్ వాల్యూస్ కాదు, నాకు నార్మల్ గా రావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ టిల్ నౌ మనం ఇంకా కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ దాకా వెళ్ళలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్? మనకి ఎంతవరకు రేంజ్ కావాలి అనుకుంటున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనుకుంటున్నా. సో 15 మీన్స్ విల్ గెట్ అప్ టు print I. So don't worry about this syntax. In upcoming classes we are going to discuss. Okay, so observe here, from 0 it is started and 14 only came. So but నాకు ఇక్కడ 1 by 1 కాదు సార్, నా పక్కన రావాలి అనుకుంటే directly we have a special method, end is equal to quotations. So now you observe there is no space between the values. If you want to space, you can give space here, and when you run the code then you will get space. Sir, I don't want space, I want a comma. Okay, now you can see. So these things will cover upcoming classes, but for today you remember, when you want to work with range, take the help of list or print list of what? R. So there you will get data. Okay, so 3 తర్వాత 4, 4 తర్వాత 5 ఒక ఆర్డర్ లో వచ్చింది కదా. Now I am giving here 3. So this is starting value, this is ending value, and this 3 is step value. ఎన్ని స్టెప్స్ మనకి స్కిప్ అవ్వాలి అని. Now you observe here, what is the difference you observe? స్టెప్ వాల్యూ ఓకేనా? అదే మనం ఇక్కడ 2 ఇచ్చాము అంటే, now you observe 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఐ గివ్, నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 100 ఇచ్చాను, and step value is 5 I have taken. So now tell me what is our output? 5, 10, 15, difference 5, 10, 15, 20. Antena? Okay, so now tell me what is this 5? Starting value. What is this 100? Ending value. Ending value. What is this 5? Step value. Step value. So any doubts from this range concept? If it is clear, then we will go for set. What is our next topic? Set. Set is a unordered collection of unique elements. Set is what? Unordered or ordered? Unordered collection of unique elements. Unique elements and the meaning, and it will allow duplicate elements or it will not allow duplicate elements. Not allowed. Not allow. Unique content, it should not repeat kada. So and we can create set by using set can be created by using curly brackets. Set can be created by using what?
curly brackets, and set will allow different data type elements. It will allow what? Different data type elements. And next one, set is mutable. Set is what? Mutable. Mutable means what? You can change the value at any time. We can change the value. Okay. And next, it will duplicate values and create job. So next, whenever we want to create empty set, then we have to use set function. Whenever you want to create a set without any element, then which method we need to use? Directly we cannot able to use. So we should have to use a function called set function. Now you observe, we created a list, right? List, you know how to create list by using square brackets. So 10, 20, 30 is there. So elements are present in list, right? Elements are present in list. So there is no problem with this code. We are getting the output. Sir, can I create a list with a single element directly or not? Is it valid or not? Tell me. Is it valid or not? Yes, sir. Valid only, right? Valid. Valid only. That is list only. So print type of list. Type of list check cheyandi. Then we are getting type is what? List only. Means it is allowing. అదే నేను సింగిల్ ఎలిమెంట్ తో టపుల్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే what should I give? Now if I run this now if I run this code, what is the type? Class type is what? Int data type. But if you want to create a tuple with a single element, you should have to use what? Comma after the element. So then only it is considered as treated as what? Tuple. And one more important point is, if you want to create a list without any elements, means empty list. Yes, it is possible. You can create an empty list. So now run the code and you observe. So list is created or not? List is created, but elements are not there. So empty list also we can create, but empty tuple, so I don't have any elements, right? In the same way, if you want to create a set, whenever we want to create empty set, then we have to use set function directly. మనం ఇలా కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేస్తే it will not consider as set. For example, కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేసి నేను రన్ చేస్తున్నా. So what is the output? Set or dict? Dictionary is coming now, but I want to create what? Empty set or empty dictionary? Empty set. Okay, so whenever you want to create empty set, so then you have to use which function? Set function. Set function. Okay, so remember this point. And now let's discuss about set more. So set is unordered collection of unique elements. So I'm taking S, and to create set we are using curly brackets, and I'm taking 10 comma 20 30 40 50 60. So this is my set. Print S and print type of what? Yes. Now run the code and you observe set type, and మనం ఏదైతే ఆర్డర్ లో ఇచ్చామో the order is not same in output, right? The order is shuffled. Am I right or wrong? So means set is unordered collection of elements. So ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎలిమెంట్ పొజిషన్ అనేది మనకి సెట్ లో ఫిక్స్డ్ గా లేదు. ఎలిమెంట్స్ పొజిషన్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే సెట్ అనేది ఇండెక్స్ సపోర్ట్ చేస్తుందా, సపోర్ట్ చేయదు? సపోర్ట్ చేయదు సార్. సపోర్ట్ చేయదు, బికాస్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్ నా. సో 10 నార్మల్ గా మనం ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే, లిస్ట్ ఒకవేళ ఇది లిస్ట్ అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 10? 0. Index value of 30? 2. Because those are all ordered collection of elements, means fixed position. అదే సెట్ కి ఏమవుతుందంటే 10 అవుట్పుట్ లో ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడేమో ఇండెక్స్ పొజిషన్ 0, బట్ అవుట్పుట్ లో 3 1 2 3 వచ్చింది. అంటే set will not support indexing because it is unordered collection of elements. And
I already have 10 and I'm creating 2 more. Okay. So set will allow or will not allow? Not a Not allow. So నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ లో ఎర్రర్ ఏం రాదు. We are not getting error. But 10 ఎనీ టైమ్స్ ఉంది చూడండి. How many times 10 is there? One time. One time only. But how many times 10 I created here? 3 times. 3 times. It is not going to give any error, but it will ignore the duplicate values. Okay. Done. Any doubts? Set is another collection of unique elements, and set can be created by using curly brackets. We'll allow different data types. Yes. So see here, I'm creating different data type elements. So different data types are there, and run the code. And you observe, is there any error? No error means set will allow what? Different data type elements. And set is mutable or immutable? mutable. Mutable means we can change, but there is no index like మనం లిస్ట్ కి టపుల్కి చేసినట్టు డైరెక్ట్ గా s of 2 అన్నాం అనుకోండి, నార్మల్ గా 2 పొజిషన్ ఏముంది, హెలో ఉంది, హెలో మనం చేంజ్ చేయగలమా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ వాట్, it is Ordered. indexing is not supporting because it is an ordered collection, but I want to change the set. For that we have different methods. So those methods we are going to discuss in upcoming classes. Okay, so just for now remember, set is what type? Mutable type. Okay, any doubts about the set? Any doubts? No, sir. No. Okay, so next we will see dict. Dict means what? Dictionary. Okay, so dictionary also we are going to create with the same symbol. What is the symbol? Curly basis. Yeah. So ఇప్పటి వరకు మనం లిస్ట్, టపుల్, సెట్ చూసాం. Those all are collection of elements, right? These three are what? Collection of elements. And dictionary is a collection of items. Dictionary is what? Collection of items. Collection of items. Tuple, set, and ఇంకేంది list are collection of elements. Ordered collection of element to unordered collection of element అని రాసాం. బట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ డిక్షనరీలో ఏముంటాయి? ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఐటమ్స్? Items. So item means it's a combination of two things. One is key and one is a value. Okay, so item is nothing but key and value pair. Key and value pair. So what is key, what is value? You can take anything as key, you can take anything as value, but in dictionary keys are immutable and must be unique. Keys are what? Keys are immutable and must be unique. And values are what? Mutable. Values are what? Mutable means we can change and can be duplicate, no problem. Can be duplicate. So there is no problem with the values. And in dictionary, key and values can be of any data type. Key and value can be of any data type. So there is no restriction to use these type of data types for key and value. You can use any data type for key and value. So one by one we'll see, so that you'll get more clarity about this dictionary topic. So remember, dictionary is a collection of items. So item is nothing but key and value pair. Now you observe here, I'm creating a dictionary. I'm taking a variable d. So how to create dictionary? By using curly brackets. And it is a pair of two things. What are the two things? Key and value. For example, I'm taking id. Id is my key, and I'm giving 1001 is my value, comma. Okay, so this is key
ID is key and 1001 is what? Value. ఈ రెండింటికి మిడిల్ లో మనం ఏం యూస్ చేసాం? Colon. Okay, so this is one item. This is what? One item. If you want to create one more item, give comma and I'm taking name and colon, so I'm giving name as some Ravi Babu. Okay, comma, next I'm taking age colon 26 I have taken. Okay, so how many items are there in dictionary? Now tell me. 3 items. 3 items. Very good. And what are the keys? Please tell me only keys. ID, name, age. ID, Name, age. age. Very good. 100 is a value, Ravi Babu is a value, and 26 is also a value. And in tuple and list we accessed individually items, right? Like elements. How we can మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకున్నాం అవి? by referring index. Okay, list tuple elements ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకున్నాం? by using index, right? So here మనం by using key we are going to access what? Values. Now directly నేను print చేసేస్తున్నా. Now you observe, directly I'm printing the dictionary without print D and print type of what? We need to find the type, right? Print type of D and run the code, and you observe dict type and items. మనం ఏదైతే ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసామో అన్ని ఐటమ్స్ మనకి అవుట్పుట్ లో వచ్చాయి. బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ రవి బాబు యాజ్ అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ ద కీ ఫర్ రవి బాబు? Name. Okay, so ID D of name. Run the code and you observe what is the output. How to access values in dictionary? by referring keys. And here keys are mutable or immutable? Immutable means once creating that ID we should not change. Antena? And the next ID, can I create a duplicate ID? No, right? So already I have a ID and I'm trying to create one more ID column. This time I'm giving 2001. Okay, so now print D directly. Print D. Now run the code. Now you observe, is there any error? No error. But what is the ID? 2001. Means recent call. Antena? మనం ఫస్ట్ ఐడిని క్రియేట్ చేసాం. ఐడిలో 1001 స్టోర్ అయింది. సెకండ్ నేమ్ లో రవి స్టోర్ అయింది, రవి బాబు. నెక్స్ట్ ఏజ్ వచ్చింది, మళ్ళీ అగైన్ ఐడి వచ్చింది. సో 100 రీప్లేస్ అయిపోయి ఏమొచ్చింది మనకి? 200 వచ్చింది. బట్ ఐడీస్ అనేవి 2 times అయితే మనకు రాలేదు, అవునా? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద రీసెంట్ కాల్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ dictionary. Okay, and we'll see more functions related to dictionary in upcoming classes. I hope you cleared about these topics. Any doubts? Yes, sir. Yeah, so we covered none, int, float, complex, string, and we covered what? List, tuple, range, dictionary, set. So and boolean also we covered. So we are left with what? Frozen set, bytes and byte array. ఓకే, ఈ 3 టాపిక్స్ కోర్ పైథాన్ ఎండింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఫ్రోజన్ సెట్, బైట్స్, బైట్ అరే. సో టు కవర్ దిస్ బైట్ అరే వీ నీడ్ టు కవర్ ద అరే కాన్సెప్ట్. సో ఈ 3 థింగ్స్ కూడా మనం కోర్ పైథాన్ ఎండ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇవి వరకు అయితే క్లియర్ కదా అందరికి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సార్, యా, సెట్ లోన ఎంటీ సెట్ క్రియేట్ చేయరా? సెట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి. చూపించలేదు అది. సెట్ సార్.
ఇదే కదా. Yeah, sir. Yeah. Yes, sir. So you cannot create so by using set function only you are going to create what? Empty set. So if you try to Okay. కర్లీ బ్రాకెట్ మనం సెట్ ని కర్లీ బ్రాకెట్స్ క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పి ఎంటీగా పెట్టేసి చేస్తే యూఆర్ గెటింగ్ టైప్ ఈజ్ వాట్ టైప్ విల్ గెట్? Dictionary. డిక్ టైప్ విల్ కమ్. అదే ఇక్కడ సెట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తే then you observe the type set type. So empty set ni create చేసేటప్పుడు you can use set function. Okay no? Okay, sir. Clear. Thank you. Yeah, so if you want you can create list, I mean element, you can add elements here. Okay, set expected at least one argument got 6. No, maybe we can't create, no? No, we cannot create. Okay. Set elements create చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అట్లా కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి, బట్ ఎంటీ సెట్ రావాలి అంటే సెట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఆపరేటర్స్. Python. So we have different types of operators in Python. First one we'll see arithmetic operators. What is the first one? Arithmetic operators. So tell me arithmetic operators. You people aware? Addition, multiplication, Subtraction, Multiplication. division, modular. Next, power we have, and floor division. So single star use చేసామంటే it is going to multiply two numbers. అదే మనం డబుల్ స్టార్ యూస్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ పవర్ పర్పస్. 2 power 3 power అలా ఉంటాయి కదా, 10 power. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ అ పవర్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ దెన్ గో ఫర్ డబుల్ స్టార్. దిస్ ఈస్ డివిజన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్లోర్ డివిజన్. We'll see each one so that we'll get clarity. Now you observe. Did you require this addition or subtraction, multiplication? So print 10 plus 20. Now you can see for plus operator. Now you observe. This is addition. And next one is what? Subtraction. So what is the output? Tell me. 10 minus 20 ante? minus 10. 10. Minus 10. And next one, multiplication we have. So 10 into 20. Okay. So 200 multiplication. So now 10 double star we'll use. Double star means what? Power. Power. So what is the meaning of this one? 10 power 10 power 20. 20. 20. Power 20. So this is the output. Okay. So ఎంత మనకి క్లమ్జీగా అనిపించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 power 2 అన్న. 5 power 2 అంటే అని చెప్పండి. 25. Very good. 25. What is the output? అంతేనా? 5 power 3 అంటే 5 into 5 into 5. 25. 125. 5 into 5, 25. 25 into 5? 125. Okay. Right. So this is about power. And next we have what? Print. What is this one? Division. Division we have now. Division. Okay. So for this we are doing 10 by 2 anna. So 10 by 2 means how many times? 5 times. 5 times. 3 times, right? Now you observe 5 times. అదే నేను ఇక్కడ 11 పెట్టాను అనుకోండి, what will happen? What will happen? 5 points. With the point of Points. 5.5. 5. అదే ఇప్పుడు డబుల్ స్టార్ చూడండి. మీన్ డబుల్
slash. Same 11 slash 2. Double slash. ఇక్కడ డబుల్ స్లాష్ పెట్టలేదా? ఓకే. Now observe what happened. Floor division. Integer value. Floor division. Floor division means a point తర్వాత ఏదైనా ఉన్నా కూడా అది రాదు. ఓకేనా? And next we have what is the thing we left? Modular, right? Modular. Modular. Print. We have modular concept. So what purpose we are using modular? Tell me. For example, 10 by 2 అన్నాము అంటే what will be the output? Tell me. 0. 0. Remainder. ఓకే, నేను బై గురించి మాట్లాడుతున్నారు, దీని గురించి కాదు. సో 2 అనేది 10 లో ఎనీ టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది? 5 టైమ్స్. అండ్ రిమైండర్ ఈస్ గోయింగ్ టు 0. అదే మనం ఇక్కడ 11 పెట్టాము అంటే రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది నార్మల్గా? 1 ఉంటుంది కదా. సో దట్ థింగ్ విల్ గెట్ విత్ వాట్? మాడ్యూల్ కాన్సెప్ట్, పర్సంటైజ్. సో నా అవుట్పుట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ దిస్? వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? 1. Observe here, 1 is the output. Okay, so this is about arithmetic operations. And ఇంకేమన్నా మిస్ అయ్యామా మనం? అంత అయిపోయిందా? Everything is covered. Plus, minus, multiplication, module, 4 module, everything is covered. And next one, relational operators. Relational, or we can also call it comparison operators. Comparison operators. Tell me, relational or comparison operators. Greater than, less than. Equals to. Right? Less than, than, equals to. greater than, less than or equal to, greater than or equal to, double equal to, not equal to. Antena? Right? So less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, double equal to, and not equal to. So those operators are used to compare two things. So what will be the output of these relational operators? Either true or Bool. false. False. సో ఇవి ఏం అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తాయి మనకి? అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, లేదంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తాయి. అంతేనా? సో విల్ సి ప్రింట్ 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? సారీ, లెస్ దాన్ రాజేష్. 10 ఈజ్ లెస్ దాన్ 20. నెక్స్ట్ 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20. False. False. Next, 10 is less than or equal to, and here also I am taking 10. So normally if I do 10 less than 10, true or false? False. False only, right? 10 less than 10 means false only. అదే ఇప్పుడు 10 less than or equal to అంటే అయితే లెస్ దాన్ అయినా అయి ఉండాలి, లేదంటే ఈక్వల్ అయినా అయి ఉండాలి. ఈ రెండు కండిషన్స్ లో ఏది సాటిస్ఫై అయినా కూడా ఇట్ విల్ గివ్ వాట్? True. Right? Now we observe what is the output? True. In the same way, greater than or equal to also, and print 10 is not equals to 20. True or false? 10 is not equals to 20. True or false? True. True only. అది ఇక్కడ 10 ఇచ్చాము అనుకోండి, 10 is not equals to 10, then False. false. So this is about comparison or relational operators. And the next one we have assignment operators. Next one we have what? Assignment operators. So tell me some assignment operators. Equal to, and next plus equals to, and next minus equals to, star equals to, and మనకి ఇక్కడ ఏవైతే ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు, మైనస్, స్టార్, modular, power, and floor division. So these all are called what?
అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో ఇంతకు ముందు ఇవి చూసారా, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ టాపిక్స్? వీటి గురించి తెలుసా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా? ఐడియా ఉందా? No, sir. No, sir. No idea? No problem. Now you see here. Here first operator is what? What is the first operator? You all know about this operator, right? Equal to. So what equal to will do? Will assign value to the variable, right? It will assign a is equal to 10 అన్నా. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి? ఈక్వల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఈ 10 ని a కి అసైన్ చేస్తుంది, అవునా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, sorry, and I'm taking b is equal to 20. Now I want to do addition. C is equal to a plus b. సో a ని b ని ఎడిట్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ ని మళ్ళీ ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నాం మనం? C కి అసైన్ చేస్తున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ equal to, and print what? C. So output is 30. So how many variables I have taken here? Tell me. How many variables? 3 variables. I want to use only 2 variables and I want to make it work. So దానికి ఏం చేస్తున్నా అంటే, అబ్జర్వ్ హియర్, a plus equals to b అన్న. a plus equals to b. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, a లో ఎంత ఉంది చెప్పండి? 10. b లో ఎంత ఉంది? 20. 10 20 యాడ్ అయ్యి రిజల్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఏలో. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో డైరెక్ట్ గా ఆ వేరియబుల్ లోకి రిజల్ట్ అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది. సో ఏలో 10 ఉంది ఇనిషియల్ గా, బిలో 20 ఉంది. ఈ రెండు యాడ్ అయిపోతే మనకి 30 వస్తుంది. ఆ 30 వల్ల మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఏలోనే స్టోర్ అవుతుంది. అంటే రిజల్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మనకి? ఏ. సో రన్ ద కోడ్. నౌ యు అబ్జర్వ్ వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? 30. So if I given here b and a here, if I print a, what is the output? Tell me. Now I'm not printing b, I'm printing a. So ఇక్కడ b లో ఇనిషియల్ గా a 10 b 20. సో b అండ్ a ఎడిషన్ జరిగి రిజల్ట్ దేంట్లో స్టోర్ అయింది? b లో స్టోర్ అయింది. b లో ఎంత ఉంది? 30 ఉంది. a లో 10 ఉంది కదా. a లో ఏమైనా చేంజ్ చేసాము మనం? నో, రైట్? సో అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మనకి? ప్రింట్ ఏ అంటే వీఆర్ గెటింగ్ 10. సో 10 ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో నాకు 30, ఐ మీన్ రిజల్ట్ నాకు ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? ఏలో ఉందా, బిలో ఉందా? బి. సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ బి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ప్లస్ ఎలా అయితే యూస్ చేశారో, మైనస్ యూ కెన్ యూస్, స్టార్ యూ కెన్ యూస్, స్లాష్ యూ కెన్ యూస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ ఫైన్. ఓకే, మాడ్యులర్ ఆల్సో విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఒకసారి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. డన్? ఎనీ డౌట్స్? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ క్లియర్ నా? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? Now, so a and b we have taken. So now I am doing a plus equals to b I am taking. So here what will happen now? So a లో ఉన్న వాల్యూ, b లో ఉన్న వాల్యూ రెండు యాడ్ అయ్యి, because I am using here plus, right? So plus means addition. ఎడిషన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవ్వాలి అంటున్నాం? అసైన్ అవ్వాలి అంటున్నాం. ఓకే, సో a లో 10 ఉంది, b లో 20 ఉంది. సో 10 plus 20 30, and 30 is going to store in again a. So now print what? A. So run the code and we'll get what? 30. So without taking and without wasting one more variable. ఓకే, సో మనం 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నామంటే 3 మెమరీ లొకేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే అన్నెసరీగా మనం ఇంకొక మెమరీ లొకేషన్ ని క్రియేట్ చేసినట్టే. దిస్ ఇస్ అ షార్ట్ కట్. No need to create 3 variables. Directly you can use these 2 variables and you can store result in A only. If you want to store result in B, mention B here and mention A here. Then result is going to store in B and you can print what? B. Okay, so change the value for output purpose. What will be the output? Tell me now. 50. Okay, సో ఎడిషన్ జరిగి రిజల్ట్ అనేది మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో ఆ వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు బి ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇచ్చారు కదా, అలా కాకుండా బి ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఏ అలా ఇస్తే ఏమవుతుంది? బి అది సింటాక్స్ కదా మీరు ఇట్లా అనేది.
Yes. వాట్ హ్యాపెన్? ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలోకి అసైన్ అయింది, ఎడిషన్ జరగలేదు. సో ఎడిషన్ జరగాలి అంటే సింటాక్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఎడిషన్ జరిగి రిజల్ట్ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్? వి నీడ్ టు యాడ్ 2 వాల్యూస్ అండ్ అసైన్ వాల్యూ. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఈక్వల్ పెట్టి ప్లస్ పెడతారో దాని ఏలో ఉన్న వాల్యూ బికి అసైన్ అవుతుంది తప్ప ఎడిషన్ అనేది జరగట్లేదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇప్పుడు b ఈక్వల్స్ టు a ఇచ్చినా సరే అప్పుడు అసైన్ అవుతుంది కదా సార్, మరి ప్లస్ అనేది ఇవ్వక్కర్లేదు కదా, ఇవ్వక్కర్లేదు, దానివల్ల యూజ్ ఏం ఇది అసైన్మెంట్ అంతే. ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కింద వస్తుంది. దీనివల్ల యూజ్ ఏం లేదు నాన్న, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ లేదు మనకు, అసలు దీనివల్ల యూజ్ లేదు. ఓకే. ఓకే, సో ఇటువైపు ప్లస్ పెడితేనే యూజ్, ఇటువైపు ప్లస్ పెట్టడం వల్ల దెర్ ఈస్ నో యూజ్. అంటే 1 పక్కన 0 పెడితే యూజ్ ఉంటుంది, కానీ 1కి ముందు 0 పెడితే దెర్ ఈస్ నో యూజ్, రైట్? సేమ్ వే అది కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, లాజికల్ ఆపరేటర్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఆపరేటర్? Logical operators. So we have and, or, not. So here I think you people know about a truth table of and or not. You know or you don't know? Yes, sir. So anyone please tell me what is the truth table of and? What is the statement? Truth table of statement చెప్పండి. What is statement of and? Multiplication. Very good. ఇంకా అవుట్పుట్ గురించి చెప్పండి. 0 0 0. So if both the conditions are true, then only output is true. Otherwise output is what? False. If both the conditions are true, then only output is true. Otherwise output is false. In the same way, or if any one condition is true, then output is what? True. Otherwise output is false. Okay, and this and operator are not means what? If it is true, then output is false. If it is false, then output is what? True. నాట్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ అవుతుంది. ట్రూ ఇచ్చామంటే అవుట్పుట్ లో ఫాల్స్ వస్తుంది, ఫాల్స్ ఇచ్చామంటే అవుట్పుట్ లో ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అండ్ ఆర్ నాట్. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ప్రింట్ 10 is greater than 5 and 10 is greater than 8. Now you observe 10 is greater than 5. True or false? True. True. అంటే ఇక్కడ ఏముంది మనకి? 1. I mean true. 1 and 2 ఒకటే కదా. So next 10 is greater than 8. True or false? True. True. If both the conditions are true, then output మధ్యలో ఏముంది మనకి? ఇక్కడ end ఉంది. If both the conditions are true, then output is what? True. True. Observe here, true. అదే ఇక్కడ నేను 10 less than 8 పెట్టా. So 10 is less than 8. True or false? False. False. First condition true అయింది, but second condition is what? False. So ఒక condition false ఉన్నా కూడా obviously we are getting what? False. False only. అదే in place of and, if I use or na, if any one condition is satisfied, if any one condition is true, then output is what? True. True. ఇక్కడ first one is true, second one is false. So ఒక true ఉంది అంటే then output is automatically true. So ఇక్కడ మనకి 10 less than 5 and 10 less than 8. Both the conditions are what? False. False. Then output is False. false. మనకి ఆర్ స్టేట్మెంట్ లో ట్రూ రావాలి అంటే ఎనీ వన్ కండిషన్ షుడ్ బి ట్రూ, అదర్వైజ్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకేనా? డన్. నౌ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, what is the output of this statement? 10 less than 5? False. False is the output, right? Now I am doing not 10 less than 5. So True. ఇది యాక్చువల్ గా అయితే ఫాల్స్, బట్ మనం ఎప్పుడైతే నాట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తామో దాని అవుట్పుట్ ఇస్ వాట్? True. ట్రూ. సో రివర్స్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ లాజికల్ ఆపరేటర్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్.
membership operators. So membership operator we have in, not in. In and not in. So membership operators, like it is used to check whether the variable or value is present in sequence or not. For example, observe here, I'm creating a list now. I'm creating one list here. I'm creating one list. L is equal to 10, 20, 30, 40, 50, 60 I'm taking. So now if I observe print 10 in L, what is this mean? 10 అనేది L లో ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నా. L అంటే ఏంటి? లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ లో మనకి ఏమున్నాయి? డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ లో 10 ఉందా లేదా? ఉంది. ఉంది మీన్స్ అవుట్పుట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. నౌ 100 in 10, 100 in L అన్న. సో L లో మనకి 100 ఉంది ఎక్కడైనా? No. No means False. false. 10 sorry 100 not in L, true or false? True. True. 100 is not there in L, right? Then we will print what? True. If I give 10 here, 10 is not in L. False. L, false. Okay, so to check whether the element is there in list or not, then you list అనుకోవచ్చు, tuple అనుకోవచ్చు, set అనుకోవచ్చు. So దేంట్లో అయినా కూడా you can use this membership operator. Okay, and next we have identity operators. What is next one? Identity operators. So for this we use is not. Is not. So to check the identity, to check the two variables or two functions or two classes is having same identity or not. So till now we didn't cover functions and class concept, but we covered the variables concept now. So A is equal to 10 I'm taking, B is equal to also 10 I'm taking. Now print A is B, true or false? A and B both are same or not? True, sir. True. Output is true. Is not B. Now False. false. Now 10 is not B. True. True, because 10 no 11 రెండు సేమ్ కాదు, అవునా? To check the identity whether the same value is holding or not. Okay, in that situation variables ని చెక్ చేయడానికి కానీ ఫంక్షన్స్ ని కానీ క్లాసెస్ చెక్ కూడా మనం దీంతో చెక్ చేయొచ్చు, బట్ right now we are discussing with variables only. Okay, this is about identity operators. And we have one more important and last concept is bitwise operator. Okay, so we have a different like bitwise and bitwise or bitwise XOR, bitwise not, left shift, right shift we have. So those operators we'll cover in tomorrow session, and I will upload the class notes. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ అందరికీ క్లాస్ నోట్స్ ఉందా నాన్న, వస్తుందా? కొంతమందికి ఆల్రెడీ పోర్టల్లో ఉంది, కొంతమందికి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఆ సెషన్లో లేకపోతే దాని తర్వాత సెషన్లో చూడండి, అక్కడ కూడా దొరుకుతుంది మీకు సేమ్. ఓకే, any doubts? So tomorrow we'll meet at the same time, and tomorrow we'll finish this bitwise operators, and we'll start some control statements like we have conditional statements like if else, elif, right? And next iterative statements we have for and while, and transfer statements we have like break, continue, pass. So those statements also we'll cover in tomorrow session. Okay. Yes. Okay. Yeah, so please leave. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంది అంటే ప్లీజ్ స్టే, అండ్ రిమైనింగ్ పీపుల్ కెన్ లీవ్. టుమారో విల్ మీట్ అట్ ద సేమ్ టైం, అండ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ద క్లాస్ నోట్స్. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Okay, sir. Thank you, sir.